Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer l'impératif. Viens. Prends ton manteau. Dépêche-toi. C'est quoi l'impératif? Quel est l'emploi et la formation de l'impératif? On utilise l'impératif pour donner un ordre, un conseil, instruction. Par exemple, attachez vos ceintures. Mangez des fruits. Ne bougez pas. Then, imperative means to give an order, to ask you to do something. How to form a verb in this form? L'impératif est un présent sans sujet. Un présent sans sujet. A present without subject. Then, when I'm going to ask you to do something, I'm going to say read, write, eat. I'm not going to say you read, you write, you eat. Then, l'impératif n'a pas de sujet. This form without a subject. On l'utilise seulement pour tu, nous et vous. You know that tu and vous means you. Tu means you singular and vous means you plural. Then I'm going to give an order to you. Nous means we. Here, it's like to suggest something to do. Let's go, let's play. Then, when I'm going to put this form with nous, it's like a suggestion. Voilà une phrase à la forme de l'impératif tu pars. Il y a un sujet et il y a un point à la fin de la phrase. Et voilà, à la forme de l'impératif, on n'a pas de sujet, on n'a pas un point à la fin de la phrase. We don't have a subject, we don't have a full stop by the end of the sentence. This is the present form and this is the imperative to give an order. And we put this mark in the end by the end of the sentence. Another sentence. Nous partons. Un sujet. Un point à la fin de la phrase. À l'impératif, on va dire partons. Partons, son sujet et avec un point d'exclamation à la fin du verbe. Vous partez devient partez. Partez. Again. In this form, I'm not going to use a subject. I'm not going to mention the subject, just the verb and this mark. The formation, how to form the verb in this tense. Pas de S à la deuxième personne des verbes en ER et du verbe aller. Regarde, écoute, va. Then I cancelled the S with all verbs that end with ER, the verbs of first group, plus the verb aller. So, with the rest of the verbs, the second group and the third one, I'm going to put the verb in the present tense and leave it as it is. I'm not going to cancel anything except from the verbs of
first group and verb aller. And this happens when I'm going to put the verb with tu, only with tu. When I'm going to put the verb with nous or vous, I'm going to leave it as it is. Okay? Devant on et y, on garde le s. If I have the pronouns on or y, I'm going to keep the s. I'm not going to cancel it. Parle-en à Paul. Parle-en à Paul. Talk with Paul about this or about them. Because of the presence or the existence of this pronoun, I didn't cancel the s. Pense-y. Pense-y. Think about this. Then, because the existence of this pronoun, I didn't cancel the s. Vas-y. Vas-y. Go there. And I put the s back because of the pronoun. As we said, we are going to cancel the s from the verbs of the first group and verb aller. We are going to leave all the verbs of the second and the third group as they are, but of course I have irregulars. We are going to study être, avoir et savoir. Être, avoir et savoir. Être, sois tranquille. Soyons, soyez. Avoir et ayons, ayez. Savoir, sache, sachons, sachez. Again, we are going to study only 3 irregular verbs: être, avoir et savoir. Et les voilà les conjugaisons des verbes irréguliers à l'impératif. Place des pronoms compléments. The place of COD et COI with the imperative. À la forme affirmative, les pronoms se placent après le verbe. In the affirmative form, I'm going to put the pronoun after the verb. Écoute-le. Téléphone-lui. Allons-y. All pronouns are after the verb. Écoute-les. Téléphone-leur. Prends-en. Me et te deviennent moi et toi. Téléphone-moi. Call me. The present sentence is tu me téléphones. I cancelled tu. I cancelled the subject. I put the pronoun me after the verb and I change it to moi. Lève-toi. Lève-toi. The present sentence was tu te lèves. We cancelled tu. We changed the place of te. We put it after the verb and we change it to toi. Lève-toi. To make an order. To change it from the present to imperatif. Dépêche-toi. Dépêche-toi. À la forme négative, le pronom reste devant le verbe sans changer de forme. In the negative form, I leave the pronouns before the verb. And I don't change their form. Ne me téléphone pas. I just put the 2
parts of the negative form before the pronoun and after the verb. Ne te lève pas. Ne t'inquiète pas. Le voilà, notre devoir d'aujourd'hui. Your homework. Those are sentences in the affirmative form, and those are sentences in the negative form. I need you to follow the example. This is the infinitive, and the example put the verb with vous in à la forme de l'impératif. Boire de l'eau. Buvez de l'eau. Boire d'alcool. Ne buvez pas d'alcool. Then, I need you to complete those sentences to put it in the affirmative form, once with vous and the other time with tu. Manger des fruits, respirer, faire du sport, être positif, avoir confiance, manger de la viande, fumer, prendre du poids, être négatif, avoir peur. Mais les verbes à l'impératif, avec vous et encore une fois avec tu. Merci de votre attention et je vous attends. Au revoir.